application. At the very onset, Mr. Speaker, I would encourage you not to take the bait of having to determine. What happened? Is your time up? No. I've not even spoken for 20 seconds. Proceed then. Mr. Speaker, I was saying that I would persuade you not to take the bait of having to determine these preliminary points or applications. For two reasons, Mr. Speaker. They raise such fundamental and weighty points of law, Mr. Speaker, and some have, of course, raised issues of fact, whether service was effected or not effected. Mr. Speaker, if you were to determine these issues, it would bring to a determination of the entire impeachment proceeding. That means you would have abrogated yourself the function of what the Senate is supposed to be doing. Consequently, you should bring these points to a vote by the House, Mr. Speaker, and by the honorable members of Senate. Two, Mr. Speaker, there was an application on the issue of a protection of a witness, a key witness in these proceedings, Mr. Speaker. It's my very considered opinion, Mr. Speaker, that protection should be afforded to a witness who feels vulnerable, Mr. Speaker, because of the nature of the offenses that have been brought forth, Mr. Speaker. But while giving that protection to this witness, Mr. Speaker, there must be a balance as to how that protection is given. For instance, Mr. Speaker, and if you are guided by the Witness Protection Act, Mr. Speaker, we could take off the proceedings from camera with respect to that witness, but ensure that senators have an opportunity, Mr. Speaker, to hear the kind of allegations so that you balance between the witness not being hidden away from the accused governor, Mr. Speaker, and the senators who are supposed to be judges, but you also ensure that the witness is not exposed to an extent that reputational damage would appear or would occur, Mr. Speaker, in the event that the evidence she's adducing is true, and whether that evidence is true or not will be determined after the witness has been heard. So we should balance the two, Mr. Speaker, but ensure that the witness is protected because of the nature of the offenses, Mr. Speaker. With those remarks, Mr. Speaker, I would urge you to allow the senators to vote on this. I will not. Senator Munyihaji Faki. Asante Mheshimiwa Spika kwa kunipa fursa hii. Kimsingi ni kwamba mawakili wa gavana wanataka masuala haya yaamuliwe kabla ya kusikizwa kwa mashtaka ambayo yameletwa hapa na Assembly ya Kericho. Mheshimiwa Spika, tukiangalia bunge la Senate linapokaa kuangalia masuala ya impeachment ni kama mahakama, na katiba yetu inasema katika kifungu cha 159 ni kwamba mahakama zinapokaa haki iamuliwe bila ya kuzingatia masuala magumu ya procedure na vile vile pia kiteknikali. If I may read it in English, Mr. Speaker, is that justice shall be administered without undue. Senator Faki, choose the language you'd wish to for the benefit of the samani, Mheshimiwa Speaker. You started in Kiswahili, proceed in Kiswahili. Samani, Mheshimiwa Speaker. Kwa hivyo na Mheshimiwa Speaker, swala lililoko mbele ya bunge la Senate ni kwamba Seneti iamue masuala ambayo yamefikishwa mbele yake bila ya kuzingatia mambo ya kiteknikali, kwa sababu tunapozingatia mambo ya kiteknikali tutapoteza ile fursa ya kuweza kutenda haki ya kimsingi. Jambo la pili, Mheshimiwa Speaker, ni kwamba bunge la Senate linapiga kura kutokana na masuala ya delegation. Kwa hivyo hili ni swala ambalo linaathiri counties, na kwa masuala yote yanayoathiri counties uamuzi huwa ni wa kupiga kura wa zile delegation 47 ambazo ziko katika bunge hili. Kwa hiyo Mheshimiwa Speaker, swala la wewe kukata kwamba swala hili halikutimizwa ama swala la quorum halikutimia katika bunge la Kericho, la bunge la kaunti ya Kericho, Mheshimiwa Spika, hapo utakuwa umekiuka
katiba na vile vile pia umekeuka kanuni zetu za bunge hili ambapo zinasema kwa masuala ya uamuzi iwe ni kwa sababu ni masuala ya delegations ambazo ziko katika bunge hili. Asante sana Mheshimiwa Spika. Senator Kericho Tabitha. Thank you, Mr. Speaker, sir, for giving me also the opportunity. And it's true, I agree with my other senators. There is an issue when it comes to the law, that is Section 33 of County Government Acts, to really verify and know whether the numbers that the